discuss about the chapter of atoms. పరమాణులోని మనకి ఏముంది ఇంకా బోర్స్ ఆల్రెడీ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం. మనం ఇంతకుముందు పరమాణుకు సంబంధించిన పరమాణు సిద్ధాంతాలు అంటే అటామిక్ మోడల్స్, జే థామ్సన్ అటామిక్ మోడల్ as well as next one Rutherford atomic model, then last one Bohr's atomic model. In the Bohr's atomic model, the second postulate means the second point of Bohr's atomic model, quantization of electron. ఎలక్ట్రాన్ యొక్క క్వాంటీకరణానికి సంబంధించిన అంశం గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. సో the point is the Bohr's second postulate means when an electron revolves around the nuclei, the electron's angular momentum is quantized. Means that meaning is the electron revolves around the nuclei, the electron's angular momentum. So the angular momentum of electron L, that is equal to mr is equal to nh by 2 pi. So electron's angular momentum is integral multiples of the h by 2 pi, where n is equal to 1 comma 2 comma 3 up to infinity. They can represent the orbits of the hydrogen atom. మనం ఆల్రెడీ ఏమంటున్నాం, హైడ్రోజన్ పరమాణువును పరిశీలించినప్పుడు హైడ్రోజన్ పరమాణులో దానికి సంబంధించిన అంశాలు వివరించుకున్నప్పుడు బోర్ ప్రతిపాదనలు, ఆ బోర్ ప్రతిపాదన ఏమున్నాయి, మనకు 3 ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. ఆ 3 ప్రతిపాదనలో రెండవ ప్రతిపాదన మనకు కేంద్రకం చుట్టూ పరిభ్రమించే ఎలక్ట్రాన్ అనేది క్వాంటీకరణం చెంది ఉంటుంది. మరి ఎలక్ట్రాన్ క్వాంటీకరణం చెందింది అంటే ఏ విధంగా చెప్తున్నాం, దాన్ని మనము కేంద్రకం చుట్టూ పరిభ్రమించే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క కోణీయ ద్రవ్యవేగము. కోణీయ ద్రవ్యవేగాన్ని తెచ్చిస్తాం మనము L, దాని సూత్రం ఏంటి, mvr. అంటే కోణీయ ద్రవ్యవేగం అనేది ఏమైతుంది, మనకు h by 2 pi కి పూర్ణాంక గుణిజాలుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ h అంటే ఏంటిది, ఫ్లాంక్ స్థిరాంకము. మరి n అంటే దేనికి తెలియజేస్తుంది, మనకు హైడ్రోజన్ పరమాణువులో ఉండే కక్షల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది. వాటిని మనం k కక్ష, l కక్ష, m n కక్ష అంటున్నాం. ఓకేనా? అది ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన క్వాంటీకరణ అనే భావనను ప్రతిపాదనను వివరించింది ఎవరు, మనకు బోర్స్ అనే శాస్త్రవేత్త. ఆ శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించిన ప్రతిపాదన ఎవరు వివరిస్తారు, ఇక్కడ మనకు డీబ్రోగ్లీ అనే శాస్త్రవేత్త వివరిస్తాడు. అంటే ఆ సూత్రాన్ని మనం రాబట్టాలి. సో the topic is the de Broglie's explanation of Bohr's second postulate. So the Bohr's second postulate is electrons quantization. The quantization L is equal to mvr is equal to nh by 2 pi. So we can derive the equation of quantization of electron. So according to de Broglie, so it tells about the when the electron, this is the atom. So when an electron revolves around the nuclei, the nuclei is positive charge. It is represented by n, and is nothing but nucleus or nuclei. So the distance between the nucleus to earth electron, it is called r is nothing but radius of the electron. So when the electron revolves around the nuclei in certain stable orbit, it can produce the stationary wave. So the producing stationary wave have nodes and it have antinodes. So when the electron revolves around the nuclei, that we can see the observe of this figure. So when the electron, suppose the place of the electron is this one, so when electron moves around the in circular orbit, it can produce the stationary wave. So the stationary wave have some nodes and antinodes. కేంద్రకం చుట్టూ పరిభ్రమించే ఎలక్ట్రాన్ అనేది స్థిర కక్షలో తిరుగుతున్నప్పుడు దేని చుట్టూ తిరుగుతుంది, ఇక్కడ ఆటంలో మన కేంద్రకం చుట్టూ తిరుగుతుంది. కేంద్రకం చుట్టూ తిరిగేటప్పుడు అది ఏం తెలియజేస్తుంది, మనకు అది ఒక స్థిర తరంగాన్ని వెలువరిస్తుంది, స్థిర తరంగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ స్థిర తరంగాన్ని ఏమంటాం మనం, స్థావర తరంగము అంటాం. ఏర్పరిచిన స్థిర తరంగం ఏం కలిగి ఉంటుంది, అస్పందన మరియు ప్రస్పందన స్థానాలను కలిగి ఉంటుంది. అంటే గరిష్ట కంపన పరిమితులు, కనిష్ట కంపన పరిమితులు కలిగి ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం, స్థావర తరంగం, స్థిర తరంగము అంటాం. ఆ స్థిర తరంగం యొక్క
ఆస్పందనాలు ప్రస్పందనాలు. మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఆస్పందన స్థానాలు ప్రస్పందన స్థానాలు కలిగి ఉన్న స్థిర తరంగం అనేది. కాబట్టి సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద when the electron can form the stationary wave have nodes and antinodes. So the total traveled by the distance, suppose we can assume that the electron traveled in nth orbit. So the orbit of electron, so we can take the nth orbit. So we can take the nth orbit of electron. So the radius also is represented by r suffix n, rn, the radius of nth orbit. So the total traveled by the distance of electron is equal to circumferences of the electron, circumference of the loop, total loop or the circumference of the orbit. So the circle circumference is equal to 2 pi r suffix n, where r is the radius of the nth orbit. What I am saying that when an electron revolves around the nuclei in certain stable orbit, that the electron will be completed at one revolution around the nuclei. The total distance traveled by an electron is equal to circumferences of the total circle. So the circumference of the total circle value is general equation. We can take the 2 pi r. So the traveled distance is multiple integers of the wavelength. So I can write the equation that's equal to n lambda. సో ఇదేమని చెప్తున్నా మనము కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ పరిభ్రమిస్తుంది. పరిభ్రమించేటప్పుడు ఏ చలనం చేస్తుంది? వృత్తాకార చలనం చేస్తుంది. మరి వృత్తాకార చలనం చేసినప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ కేంద్రకం చుట్టూ మొత్తం ప్రయాణించిన దూరం అనేది దేనికి సమానం అని చెప్తున్నాము? వృత్తం యొక్క చుట్టుకొలతకు సమానం. అంటే మరి వృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత ఏంటి? ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం? మన వృత్త పరిధి అనేది 2 pi r సమానం. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? కేంద్రకం ప్రయాణం చేసే దూరం అనేది తరంగ దైర్ఘ్యానికి ఏ విధంగా ఉంటుంది? పూర్ణాంక గుణిజాలుగా ఉంటుంది. సో we can write the 2 pi r n is equal to n lambda. So in this equation I can write from above equation lambda is equal to 2 pi r n whole by we can write n. So there is the lambda wavelength, 2 pi constant value, r is the radius of the nth orbit and n is the number of orbit. The orbit is nth orbit. So I can write equation number 1. So next one, de Broglie principle. Already we know that in the lesson of 12th lesson, dual nature of radiation and matter. What is the de Broglie principle? The de Broglie principle, I can write the de Broglie principle, lambda is equal to h by p, where h is the Planck constant, p is the momentum of the particle, lambda is nothing but wavelength. So where is the p is the momentum. So I can write this equation, lambda is equal to h by mv. So this is the equation number 1, where p is nothing but momentum. So since where p we can substitute mv, momentum. So I am telling that about the de Broglie wavelength equation, lambda is equal to h by p, Planck constant, momentum, where p we can substitute mv. M is the mass of the electron and v is the velocity of the electron. The velocity of the electron in nth orbit. So I can write v suffix n. So lambda is equal to h by mv. So we can equate the two equations. Means equation number 1 is equal to equation number 2. So equation number 1, lambda value. Lambda is equal to, we can write 2 pi rn whole by n, and also equal to de Broglie wavelength equation, lambda. Lambda is equal to h by mv. So I can write h by mv suffix n. So we can cross multiply the equation. So I can write this equation mvr. So mvr, nth orbit, I can represent the n symbol for nth orbit of electron, is equal to mvr, and remaining terms nh whole by 2 pi
So I can write L is equal to mvr is equal to nh by 2 pi. When we are observing this equation, the angular momentum of an electron, angular momentum. So mvr is equal to multiple integers of the h by 2 pi. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం, మనము కేంద్రకం చుట్టూ పరిభ్రమించే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క కోణీయ ద్రవ్యవేగం అనేది క్వాంటీకరణం చెందింది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, దేని ఆధారంగా చేసుకొని తీసుకున్నాం, మనం ఇక్కడ డి బ్రోగ్లీ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించిన ప్రతిపాదన ఆధారంగా చేసుకొని మనం వివరించినాం. ఇక్కడ ఏ ప్రతిపాదన వివరించిన, మనము నీల్స్ బోర్ యొక్క రెండవ ప్రతిపాదన వివరించినాం. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవాలి, ఫస్ట్ మనము ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మూవ్మెంట్, ఆ మూవ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది, ఏ విధంగా రెవల్యూషన్ ఉంది. మరి ఎలక్ట్రాన్ మూవ్మెంట్ రెవల్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం తీసుకున్నాం, టోటల్ ట్రావెల్ డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం. డిస్టెన్స్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, 2πr కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఆ 2πr దేనికి కనుక్కుంటాం, మళ్ళీ ఇస్ ద మల్టిపుల్ ఇంటిజర్స్ ఆఫ్ ద వేవ్ లెంగ్త్. సో 2πr is equal to n lambda, where n represents the nrn, radius of the nth orbit, vn, velocity of electron in nth orbit. Okay, ఇది మనకు de Broglie's explanation of Bohr's second postulate of quantization. So we can observe the final equation. Already I can write that. Second, electron's angular momentum is quantized, means L is equal to mvr is equal to nh by 2 pi. So the Bohr's second postulate of electrons quantization is explained by the de Broglie scientist. So మనం ఇక్కడ de Broglie బోర్ సంబంధించిన రెండవ ప్రతిపాదనను ఈ విధంగా వివరించడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద in the previous topics, first one is the atomic models. What are the atomic models? First one is the J.J. Thomson atomic model, and second one is the Rutherford atomic model, and third one is the Niels Bohr atomic model, means Bohr's postulates. And next we have to discuss about the potential energy and kinetic energy and total energy of an electron revolve around the nuclei in hydrogen atom. And next one we have to learn about the different type of spectral series in hydrogen atom. And next one we have to learn about the de Broglie explanation of Bohr's second postulate of quantization. The last one we have to learn about limitation of Bohr's theory. Limitation of Bohr's theory in hydrogen atom. So what are the drawbacks? What are the limitation of Bohr's theory? According to Bohr's theory, what I am saying, limitation of Bohr's theory. The first one is the Bohr's theory. So the Bohr's model is applicable to only hydrogen atom. So it could not explain the more than atomic numbers, means it will be explained only z is equal to 1, atomic number z is equal to 1. Z is equal to 1 means it could explain only hydrogen atom. It could not explain more than electron atoms. So the first point is that the Bohr's theory is applicable to hydrogenic atom, that z is equal to 1. It could not explain the z greater than 1 atoms. And the second one is the, what is the second limitation? It could not explain the star to effect. It could not explain the star to effect. As well as the Bohr's model, it could not explain the Zeeman effect. So this is the third point. First one is the Bohr's model is applicable to only hydrogen atom, means hydrogen atomic number is 1. So it could not explain the more than atomic number, means it could not explain the z greater than 1 atoms. And second one, it could not explain the star effect. In the same manner, it could not explain the Zeeman effect. And the fourth one is the angular momentum. L is equal to mvr is equal to nh by 2 pi. And the Bohr's model, it could not explain why the electron's angular momentum is quantized. So the quantization principle is L is equal to mvr is equal to nh by 2 pi. And next one, the Bohr's model, it not explain the
spectral series, spectral lines of the hydrogen atom, means the relative intensities of the hydrogen atom. So these are the limitations of the Bohr's model in hydrogen atom. Bohr సిద్ధాంతం యొక్క పరిమితులు ఏమున్నాయి? మన పరిమితులు we can write only 4 points in the examination point of view. So the first one is the hydrogen. Bohr సిద్ధాంతం అనేది Z is equal to 1 అంటే Z is equal to అంటే పరమాణు సంఖ్య 1 హైడ్రోజన్ అంటే బోర్ సిద్ధాంతం అనేది అత్యంత సరళమైన హైడ్రోజన్ వర్ణపటం గురించి మాత్రమే వివరించింది. పరమాణు సంఖ్య 1 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, అలాంటి పరమాణు సంఖ్య 1 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే పరమాణులకు వర్తించదు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఇది ఏమైంది? స్టార్క్ ఫలితాన్ని వివరించలేదు. ద సేమ్ వన్ థర్డ్ పాయింట్ ఏమని చెప్తున్నాం మనము? జీవన్ ఫలితాన్ని కూడా వివరించలేకుండా పోయింది. ఫస్ట్ వన్ హైడ్రోజన్ పరమాణువు మాత్రమే వర్తిస్తుంది, స్టార్క్ ఫలితాన్ని వివరించలేదు, అదే విధంగా జీవన్ ఫలితాన్ని కూడా వివరించలేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్, ఆల్రెడీ వి నో దిస్ పాయింట్. ఎలక్ట్రాన్ యొక్క క్వాంటీకరణం, మన కేంద్రకం చుట్టూ పరిభ్రమించే ఎలక్ట్రాన్ క్వాంటీకరణం ఎందుకు చెందింది అనేది కూడా వివరించలేకుండా పోయింది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏమని చెప్తున్నాం? హైడ్రోజన్ వర్ణపటంలో ఏర్పడుతున్న మన వర్ణపట రేఖలు వాటి యొక్క సాపేక్ష తీవ్రతల గురించి కూడా వివరించలేకుండా పోయింది. సో దీస్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్. సో వెన్ the question will be asked in the IPA exam, what are the limitation of the Bohr's theory of hydrogen atom? These we can write any 4 points in the examination pointer. First one is Z is equal to 1 means Z greater than 1. It will be applicable to only hydrogen atom. It could not explain the more than 2 electrons in the atom. So second one, it could not explain the Stark effect, as well as we can write the Zeeman effect. And next one is that it could not explain the why the angular momentum of electrons quantization is not possible by the not explained by the Bohr's theory. So the next one is the we can write the electron. When an electron revolves around the nuclei, we can find the radius of the electron and energy of the electron and total energy of the electron. So first one is we can write radius of the electron. So the radius is represented by R. So we can learn about the radius of the electron. So when an electron revolves around the nuclei, we can find the radius of the electron. So the radius is represented by R. So I can write the, already we know the previous topic, the electrostatic force of the hydrogen atom when an electron revolves around the nuclei is equal to centrifugal force. So I can write this equation, electrostatic force. So the electrostatic force equation 1 by 4 pi epsilon naught E square by R square is equal to mv square by R. This is the equation number 1. So I can write the equation quantization of electron. The principle is mvr is equal to nh by 2 pi. So in this equation I will write v is equal to nh by v is equal to, so 2 pi into mr. Next one, v square is equal to n square h square. Next one, 4 pi square m square r square. This is the equation of v square. Means nothing but velocity. This v square value substitute in equation number 1. So I can write 1 by 4 pi epsilon naught e square by r square is equal to mv square. So v square value is n square h square whole by, what is the value? R. So 4 pi square
m square r square into r. So we can get cancel some terms. The terms are the 4 pi and r square and m square. So we can write remaining terms. The remaining terms are the e square by 4 pi r square is the cancel. So epsilon naught is equal to n square h square whole by, where 4 pi will be cancelled, remaining is pi and m pi and remaining will be r. So we can observe the equation. Remaining terms of the e square by epsilon naught, LHS term e square by epsilon naught and RHS term will be m square will be get cancelled, n square h square by m pi r. So we can find the value of radius. So we can write the above equation in r is equal to. So the r value will be r is equal to cross multiplication the above equation n square h square. We can write n square h square and epsilon naught whole by, in the denominator we can write m pi e square. This is the final equation of radius of electron. So we can write the value of r is equal to n square h square epsilon naught m pi e square, where the terms of the relation between the radius of the electron r and number of orbit. I can take the above equation from the relation between r and n. I can write r proportional to n square. So radius is directly proportional to square of the number of the orbit. So h is the Planck constant value. Epsilon naught is the permittivity of free space. Next one, m mass of the electrons remains constant and pi value also constant 3.14 or 22/7 and e is the electron charge is always constant. So these are the constant one. Where is the there is a n is the variable word. So r is proportional to n square. So this is the radius of the electron. Suppose if n is equal to 1, where the electron is in first orbit. If the n is equal to 1, so we can get the value of our radius of the orbit 0.53 angstrom. So this is the first radius of the electron in hydrogen atom. So the radius value will be r is equal to 0.53 angstroms. మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనము కేంద్రకం చుట్టూ పరిభ్రమించే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క కక్షా వ్యాసార్థానికి సమీకరణ ఉత్పాదిస్తున్నాం. మరి వ్యాసార్థానికి సమీకరణ ఉత్పాదిస్తున్నాము అంటే మనకి ఏం తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం గతి శక్తి స్థితి శక్తి సమీకరణాలు ఉత్పాదించాము. అంటే ఇక్కడ ఏమైతుంది, మన కేంద్రకం చుట్టూ పరిభ్రమించే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఏమైతుంది, ఇక్కడ స్థిర విద్యుత్ ఆకర్షణ బలం అనేది అభికేంద్ర బలానికి సమానము అనుకున్నాం. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మనము సమీకరణం రెండు కూడా రాసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, మనము దేనికి సంబంధించింది, ఇది బోర్ ప్రతిపాదన, బోర్ సంబంధించిన రెండవ ప్రతిపాదన. దాని నుండి ఏం తీసుకున్నాం, mr = nh/2π, అందులో v టర్మ్ v = రాస్తున్నాం, దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తున్నాం. ఈ విలువలు ఏం చేస్తున్నాం, సమీకరణం 1లో ప్రతిక్షేపిస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత లాస్ట్ మనకు వ్యాసార్థ విలువలు ఈ విధంగా వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ r కు n కు రిలేషన్ తీసుకున్నాం. r అంటే ఏంటిది, వ్యాసార్థం. n అంటే ఏంటి, మనకు కక్షల సంఖ్య. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, హైడ్రోజన్ యొక్క కక్షా వ్యాసార్థం అనేది కక్షల సంఖ్య యొక్క వర్గానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంది. అంటే వ్యాసార్థం పెరిగిన కొద్దీ కక్షల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది అని దాని అర్థం. ఓకే, ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ కనుక మొదటి కక్షలో ఉంటే, ఒకటో కక్షలో ఉంటే అంటే n = 1 రాయాలి. n = 1 రాసినప్పుడు ఏమైతుంది, మొదటి కక్షా వ్యాసార్థం దేనికి సమానం అంటే r = 0.53 యాంగ్స్ట్రామ్లకు సమానం. Next term, we can calculate the energy. So second one is the
energy. So the energy equation you can derive from the same manner. So already we know the total energy of electron. The simple equation E is equal to minus 1 by 8 pi epsilon naught E square by R. Already we know about the kinetic energy, potential energy and total energy. The combination of potential energy and kinetic energy is called total energy. The total energy value is minus 1 by 8 pi epsilon E square by R, where R is the radius of the electron. So we can substitute the R value in this equation. So E is equal to minus 1 by 8 pi epsilon naught E square by R. The R value will be N square H square epsilon naught into M pi E square. So what are the cancelling terms? You can write the first one is I can write this terms are E is equal to minus pi will be cancelled, and the second one is, so we can write minus M e power of 4 whole by 8 N square H square epsilon r square, 8 N square epsilon r square H square. So we can observe this equation. Only pi will be cancelled and the final energy, total energy is equal to minus M e power of 4 whole by 8 N square H square epsilon naught square. So this is the equation of total energy. So we can substitute the equation. We can substitute all the values. Mass of the electron, charge of the electron, n is the variable, and epsilon naught permittivity of free space, H is the Planck constant. So the final equation means E is equal to, we can write minus 13.6 electron volt by N square. So this is the equation of energy of electron in terms of electron volt. So 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 power minus 19 in terms of joule. We can measure it in joules. And next one, we can calculate the Balmer formula by using the energy equation. So I can write we already know the Bohr's third postulate. What is the meaning of third postulate? When an electron jump from higher energy state to lower energy state, higher energy state to lower energy state, then it can emit some energy. The emitting energy is equal to, is in the form of photons energy, that is equal to h nu. So we can write the E1 value, E2 value. So there is the equation of E. So I can write the equation of E1 is equal to minus m e power of 4 whole by 8 n1 square epsilon naught square h square. And same manner I can write E2 value. E2 is equal to minus m e power of 4 whole by, where n is the variable, so I can represent n1, n2. These are the all are the constant ones. So 8 n2 square epsilon naught square h square. This is the E1, E2. We can write E2 minus E1. So h nu is equal to E2 value. E2 value will be minus m e power of 4 by 8 n2 square epsilon naught square h square minus E1 minus into minus plus. So we can write m e power of 4 whole by 8 n1 square epsilon naught square h square. So we can common term is the h nu is equal to m e power of 4 by, what is the common term? M e power of 4, m e power of 4, 8 epsilon naught square h square. So 8 epsilon naught square h square. So the remaining term will be 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So we can write 1 by n1 square minus 1 by
n2 square. So the constant term is the m e power of 4 8 epsilon naught square h square. So next one we can write the where nu means the light velocity is equal to formula nu lambda. That implies but nu is equal to c by lambda. So where nu we can substitute the equation c by lambda. So I can write the equation in right side. So the final equation is the h nu. So I can write h c by lambda is equal to m e power of 4 by 8 epsilon naught square and h square. So we can observe this equation h nu, where nu we can write c by lambda m e power of 4 8 epsilon naught square h square. So the remaining term will be 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So I can write the equation is in the form of 1 by lambda is equal to 1 by lambda. So the SC is multiplied with the 8 epsilon naught square square. So m e power of 4 whole by 8 epsilon naught square and h square into h cube and c. So we can observe this multiply with hc. So m e power of 4 8 epsilon naught square and h cube c. So the remaining term will be 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Where is the m e power of 4? I can write the equation m e power of 4 whole by 8 pi epsilon naught h cube c is nothing but total is the constant one. Mass of the electron charge, epsilon naught, permittivity of free space, Planck's constant, light velocity. These are the total is the constant one. The constant one is Rydberg constant. So the Rydberg constant value 1.03 into 10 power 7 meter power minus 1. So I can substitute R. So the simply the word 1 by lambda is into R into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So this is the equation for the is called Balmer empirical formula. Means Balmer anubhavika sutramu antam. దీని ఆధారంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ n1 into higher energy state, lower energy state. Already we know that the spectral series of hydrogen at a Lymer, Balmer, Paschen, bracket fund when an electron jump from higher energy state to, that is higher energy state is n2 to lower energy state, it can form the spectral series. So 1 by lambda is nothing but wavelength. R is the Rydberg constant. N1 is the lower energy state. N2 is the higher energy state. So the formula is called Balmer empirical formula. Balmer anubhavika sutramu అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ వర్ణపటంలో మనకు ఏర్పడే వర్ణపటాలు ఏంటి, వర్ణపటాలు ఇక్కడ మనకు శ్రేణులు ఏంటి, లైమర్, బామర్, పాషన్, బ్రాకెట్ ఫండ్ సిరీస్ లో మనకు ఏ విధంగా ఒక కక్ష నుండి మరొక కక్ష ఉద్గారమైనప్పుడు ఉండే వాటి యొక్క తరంగదైర్ఘ్య విలువలు, పౌనఃపున్య విలువలు అంటే ఈ సూత్రాన్ని ఆధారం చేసుకొని మనము కనుగొనవచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ chapter, in the chapter of atoms, పరమాణువుల లెసన్ లో మనం ఏం నేర్చుకోవాలి, we can learn about the read about the some important questions and some important topics about the atom lesson. So first one is the write the Rutherford. What are the postulates of the Rutherford atomic model and tells about its drawback. Okay, పరమాణువులు అనే పాఠంలో మనం ఏం తెలుసుకోవాలి, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద Rutherford పరమాణు నమూనా ప్రతిపాదనలు ఏమిటి మరియు వాటి యొక్క లోపాలు ఏమిటి. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ద postulates of the J.J. Thomson atomic model and
డ్రాబ్యాక్స్. జే థామ్సన్ పరమాణువున ప్రతిపాదన ఏమిటి, వాటి యొక్క లోపాలు ఏమిటి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్ ఇస్ ద వాట్ ఆర్ ద పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ ద బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ద బోర్ అటామిక్ మోడల్. బోర్ సిద్ధాంతం యొక్క ప్రతిపాదనలు ఏవి, మన మూడు ఉంది. నెక్స్ట్ తర్వాత వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్ ఆఫ్ బోర్స్ థియరీ ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. బోర్ సిద్ధాంతం యొక్క పరిమితులు, హైడ్రోజన్ వర్ణపటానికి గల పరిమితులు ఏమిటి, ఇది ఒక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ తర్వాత ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ kinetic energy and potential energy when an electron revolves around the nuclei in hydrogen atom. కేంద్రకం చుట్టూ పరిభ్రమించే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క గతి శక్తి మరియు స్థితి శక్తికి సమీకరణాలు ఉత్పాదించడం. The last one is the last question is the already we know today topic DEBROGLIE'S explanation of Bohr's second postulation of quantization. బోర్ ప్రతిపాదించిన రెండవ ప్రతిపాదన క్వాంటీకరణం అనే భావనను డీబ్రోగ్లీ ఏ విధంగా వివరించాడు. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ క్వశ్చన్. దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ ద లెసన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ.